Hi dear children. Today we are going to discussing about the remaining part of our squares and square roots. Okay, so today we are going to discussing about the division method. Division method is already we have discussed. So we are discussing some more exercise in your textbook. So today we are going to discussing about the remaining part, means in your textbook page number 105, example 10 we are going to discuss. Okay, so all of you listen. Find the least number that must be subtracted from 5607. 5607. Okay. So as to get a perfect square, also find a square root of the perfect square. Okay, find the least number. You need to find the least number. Okay, least means ഏറ്റവും ചെറിയ number. Okay, least number that must be subtracted from. So you need to subtract. Okay, so that must be subtracted from where you need to subtract from 5607, so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square. Okay, so what you need to do, you want to do one thing, you need to find a perfect square number അല്ലേ, അതായത് 5607 അല്ലേ. ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് ഏത് ചെറിയ നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്കൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ കിട്ടുക. ദെൻ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ്. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് 5607 ഈസ് നോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ. എന്തല്ല, അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ അല്ല. ഓക്കെ, സോ നമുക്കതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ വരും. ഓക്കെ, ഇഫ് ദ റിമൈൻഡർ ഇസ് ദെയർ, ദാറ്റ് റിമൈൻഡർ യു ക്യാൻ സബ്ട്രാക്ട്, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ. അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ. Let us try to find root of 5607 by long division method. We get the remainder one. So first of all we need to find we need to divide. Okay, നമ്മൾ ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ 5607. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഓൾറെഡി വി ആർ സ്റ്റഡീഡ്, വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് മെനി എക്സസൈസ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സസൈസുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ്. റിമൈൻഡർ 0 കിട്ടും. റിമൈൻഡർ 0 കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തല്ല, അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ അല്ല അല്ലേ. അതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ എനിവേ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് 5607. So how we can check this? നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ പെയർ ഇറ്റ് അല്ലേ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ പെയർ ചെയ്യാം. ഫ്രം ഹിയർ ടു and here it is also 2. So 56 അല്ലേ, when we are multiplying two numbers അല്ലേ, രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ that will be near to the square number അല്ലേ, പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കണം. ഏത്, ഒന്ന് 56 അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ 56 എന്നോ 56 is not a perfect square number. എന്തല്ല, ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമ്പർ അല്ല. അപ്പോൾ ഈ 56ൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. which is the nearest number? 6 into 6, 36 അല്ലേ. ഇനി 7 into 7 is how much? 7 into 7, that is 49. Then how much is 8 into 8? 8 into 8 is 64. But 64 is more than 56 അല്ലേ, more than 56. So which number you can take? The nearest number is 49. So which number we can multiply for getting 49? That is 7. So you can write 7 here അല്ലേ. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, 7 എഴുതുക. ഓക്കെ, സോ 7 into 7 you are getting how much? 49 അല്ലേ. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെയിം മെത്തേഡ്. ഓക്കെ, now what you can do, 56 minus 49 you are getting 7. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് 7 കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ now what you can do, you can ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ഡൗൺ, the same you can down. Now what you can do, ഡബിൾ ചെയ്യുക അല്ലേ. ഡബിൾ ദ which number? Double the divisor അല്ലേ. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, you can double the divisor. What is the divisor? That is 7. So you can double that, you will get 14 അല്ലേ. So now usually we will leave a number here.
അല്ലേ? സോ ഇവിടെ വരുന്ന നമ്പറും ദിസ് ബോത്ത് ഷുഡ് ബി സെയിം അല്ലേ? അങ്ങനെ ഈ നമ്പറും സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ നമ്പറും ഇതും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകിൽ അതെന്തായിരിക്കണം, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടണം. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ നമ്പർ അല്ലെ, ജസ്റ്റ് ബിലോ, ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നമ്പർ ആയിരിക്കണം അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ നോക്കി നോക്കുക കേട്ടോ. 1405. ഓക്കെ, 5 വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഇൻറ്റു 5 അല്ലെ, രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഒരേപോലെ എഴുതണ്ടേ. 5 × 5 25. സോ 2 ഈസ് ദർ. 5 × 4 20 plus 2 22. 2 again 2. 1 × 5 5 plus 2 7. Okay, 725 you got, but here only 707 is there. Okay, so it is greater than 7725 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇതിനേക്കാട്ടും വലുതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എബവ് 707. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, 4 കൊണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. 144 into 4. 4 × 4 16. 1 4 × 4 16 plus 1 17. 1 1 × 4 4 plus 1 5. Okay, so 576 അല്ലേ? സോ നിങ്ങൾ എന്ത് വരും, what you will get, 4 you will get. Okay, നമ്മൾ 4 കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, 4. Now the same number you can write here also. Now we are multiplying this, what you will get, 576 അല്ലേ? 576. Why we wrote 4 here? While we are multiplying 145 into 5, you are getting 725 അല്ലേ? ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദിസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എബോവ് ബിലോ ഉള്ളത് കിട്ടി, എങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. സോ നൗ വി ക്യാൻ സബ്ട്രാക്ട് 7 - 1 7 - 6 1. Again 10 minus 7 3. Now 1. Okay, 131 we are getting അല്ലേ? എത്രയുടെ റിമൈൻഡർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് 131. ഇത് നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ്, ലെറ്റ് us try to find root of 5607 by long division method. We get the remainder 131 അല്ലേ? 131 കിട്ടുന്നത്. It shows that 74 square is less than അല്ലേ? 74 square is less than 5607 by 131. അതായത് 74ന്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഈ 5607ൽ നിന്ന് 131 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. Okay, when we are subtracting 131 from 5607, then you will get the 74 square. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും, 74ന്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും. You will get 74 square അല്ലേ? 74ന്റെ സ്ക്വയർ you will get. Okay, so it shows that 74 square is, it shows that 74 square is less than 5607 by 131. It shows that 74 square is less than 5607 by 131. While we are subtracting 131 from this, you will get 74 square. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, find the least number that must be subtracted from 5607 so as to get a perfect square number. Okay, so which number you need to subtract? The least number is 131. So the least number is, so if we subtract the remainder, okay, this means if we subtract the remainder from the number, we get a perfect square. Therefore the least number is, which one? The least number is 131. Okay, and one more question. Also find the square root of the perfect square. Also find the square root of the perfect square അല്ലേ? സോ ഇതിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വരും, 74 സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5607 മൈനസ് 131 അല്ലേ? നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, റിമൈൻഡർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get
So what you are getting here? So you will get 5,476. 5,000 we are subtracting, we are getting 5,476. Therefore square root of 5,476 equal to how much? 74. Okay, so reminder subtract ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി. I hope that you understood this. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. പേജ് നമ്പർ 105 എക്സാമ്പിൾ 10. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നോക്കി എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can copy from there also. Watch the videos again and again.